చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. చెప్పినంత వరకు చాలా క్లియర్గా చెప్పిన ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. బట్ దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకొక ప్రాబ్లంకి వెళ్ళినట్టు యూ విల్ గెట్ కాంప్లికేషన్స్. సో దీని గురించి మనం ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ అంతే, మనం ఏం చేయలేం. అండ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అకాడమిక్స్ అండ్ కాంపిటేటివ్. మనకి అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దామా. అకాడమిక్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఐ థింక్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ 3132 ఆర్ 2122. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో యూ హ్యావ్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవునా? ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ యుల్ గెట్ ద సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ యుల్ గెట్. రైటా? సో మనం ఏం చేస్తామంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ సంథింగ్ దాన్ని ప్రిపేర్ అవుతాం, ఇక్కడ కాపీ చేస్తాం, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం, డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ పర్సెంటేజ్. అక్కడ ఏదైతే చదివామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏబిసి అని చదివితే యూ విల్ ప్రింట్ హియర్ లైక్ ఏబిసి. ద క్వశ్చన్ ఇస్ డన్, యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. అంటే అకాడమిక్స్ ఏంటి, అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే చదువుతామో దాన్ని ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, రాసేస్తాం, ద టాస్క్ ఇస్ డన్. బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అలా ఉండదాము. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ని రీడ్ చేస్తాం, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నోబడి విల్ గెస్. ఎవ్వరు చెప్పలేరు. ఈవెన్ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసినోడైనా ముందు క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తారంటే నో చెప్పలేము. సో దాని గురించి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇందులో మనం ఏదో టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, డిస్కస్ చేసినప్పుడు కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటేనే మనం వాడిచ్చే వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఏదైనా కానీ సాల్వ్ చేయగలం, లేదంటే చేయలేము. అండ్ హూ ఎవర్ ద ట్రైనర్, నేనే కాదు ఎవరు చెప్పినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చెప్పారనుకోండి, ఎగ్జామ్ లో డెఫినెట్ గా 10 క్వశ్చన్స్ రావు. యూ డోంట్ గెట్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. చెప్పలేము, మనం వస్తాయి రాలేదని చెప్పలేము. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దీస్ 10 క్వశ్చన్స్, డెఫినెట్ గా ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చే క్వశ్చన్ ని బై యూజింగ్ దీస్ కాన్సెప్ట్ సాల్వ్ చేసేస్తాం. నో ఇష్యూ, డెఫినెట్ గన్ షాట్ గా సాల్వ్ చేసేస్తాం. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇంకోటి, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇది చేస్తే మేము కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటాం. ఏంటంటే మనం ట్రైనింగ్ లో డీల్ చేసేది వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద లాజికల్ రీజనింగ్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద ఇంగ్లీష్ వర్బల్ అంటే గ్రామర్, వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్, ఏ టాపిక్స్ అన్నా కానీ తెలిసిన టాపిక్స్ డీల్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే అన్ని కూడా వీఆర్ ఆల్రెడీ డన్ అట్ యువర్ స్కూలింగ్ లెవెల్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తీసుకోండి, పర్సెంటేజెస్ తీసుకోండి, టైమ్ అండ్ వర్క్ తీసుకోండి, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి, ఎవ్రీ టాపిక్ ఇస్ ఎ నోన్ టాపిక్. కొత్తగా ఏం చెప్పేదే ఉండదు, ఆల్రెడీ మనం చదివేసిందే మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తాం. బట్ చదివేసిందే చెప్పడం ఎందుకంటే ఎట్ యువర్ స్కూలింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే మాన్యువల్ గా చదువుతాము. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఎలా అనేది చదువుతాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇస్ ద టైం. టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం డెఫినెట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. కష్టమైన క్వశ్చన్స్ ఏమోడు సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, కాకపోతే టైం సరిపోదు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి టైం అనేది వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్ ఇట్ ఇస్, యూ విల్ గివ్ అరౌండ్ 45 seconds to 1 minute టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, అంతే. అది సింపుల్ క్వశ్చన్ అవ్వండి, టఫ్ క్వశ్చన్ అవ్వండి, ఏ క్వశ్చన్ అయినా కానీ ఈ టైం పీరియడ్ లోనే సాల్వ్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? సో టైం పీరియడ్ లో సాల్వ్ చేయాలంటే ఇలా మాన్యువల్ మెథడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేస్తే టైం సరిపోదు. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ ఫార్ములా టు ద క్వశ్చన్, విల్ యూజ్ ద ఫార్ములా టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ విల్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లాజికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అంటే ఒక లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ సాల్వ్ చేసేస్తాం. డెఫినెట్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఫార్ములాస్ ఆర్ లాజికల్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్, ఇది క్లియర్ గా ఉంటే డెఫినెట్ గా 40 ఇచ్చిన టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ టాస్క్, రైట్? సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే అగైన్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. అలా ప్రాక్టీస్ కన్నా షార్ట్ కట్ ఏమి ఉండదు. ఆప్టిట్యూడ్ చదవడానికి షార్ట్ కట్ ఏమీ ఉండదు. ఇట్స్ కమ్స్ త్రూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక టాపిక్ సాల్వ్ చేసాం, ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం, చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ కవర్ చేయడానికి మనకి టైం సరిపోదు.
గాట్ ఇట్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏది ఉందో అది మనం డీల్ చేస్తాం, చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం ఏం చేస్తాం, నెంబర్ సిస్టమ్స్ అని తీసుకుంటాం. నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ బిగ్ టాపిక్, రైట్. ఇందులో నెంబర్ సిస్టమ్ మనకి ఈవెన్ 2 days ఇచ్చినా 3 days ఇచ్చినా సరిపోదు టైం నెంబర్ సిస్టమ్స్ చెప్పాలి అంటే. సో వాట్ విల్ డూ ఈస్ ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమి అడగొచ్చు అనే దాని మీద వి విల్ డిస్కస్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళి నెంబర్ సిస్టమ్ లో మిగిలిన టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ అది మీరు ట్రై చేయాలి అలాంగ్ విత్ దిస్ కవర్డ్ టాపిక్స్. ఆ కవర్డ్ టాపిక్స్ తో పాటు ఇవి కూడా ఉంటే సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తారంటే డౌట్ వస్తాం. సో పోస్ట్ యువర్ డౌట్, నో ఇష్యూ. మనం డెఫినెట్ గా డౌట్స్ క్లాస్ పెట్టుకుందాం. ఆ డౌట్స్ క్లాస్ లో విల్ క్లియర్ ఆల్ ద డౌట్స్, రైట్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్టిట్యూడ్ లో టాపిక్స్ అన్ని తెలిసిన టాపిక్స్, నెంబర్ సిస్టమ్ కానీ పర్సంటేజెస్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా తెలిసిన టాపిక్లే. ఇంకొకటి ఈ మ్యాథ్స్ అనేసరికి బీకామ్ స్టూడెంట్స్ and biology students, geology students, they'll feel little bit fear about this. అంటే నేను ఇప్పటి వరకు మ్యాథ్స్ చేయలేదు, నాకు మ్యాథ్స్ అంటే రాదు, అండ్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఇదంతా కూడా మన స్కూల్లో చదివేసాము. సో ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ టాపిక్ ఫర్ యూ. అది ఖచ్చితంగా కొత్త టాపిక్ అయితే కాదు మీకు ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే బీకామ్, బిఎస్సి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అండ్ బయాలజీ, జియాలజీ అందరూ కూడా 10th వరకు చదవాలి. That's why they introduce the same topics in your government exams. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ టాపిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మ్యాథ్స్ నెంబర్స్ అని ఏం భయపడద్దు, తెలిసిన టాపిక్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చాలా స్లోగా చెప్తాను, రైట్. ఎందుకంటే బీకామ్ ఓన్లీ జువాలజీ బయాలజీ స్టూడెంట్స్ అందరినీ మైండ్లో పెట్టుకుని కొంచెం స్లోగా చెప్తాను, రైట్. అండ్ వచ్చిన వాళ్ళు బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ విత్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దిల్ ఫీల్ లిటిల్ బిట్ బోర్. ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూస్ డిస్కషన్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్ మీన్స్ లిటిల్ బిట్ విల్ గెట్ అ బోర్, డెఫినెట్ గా వస్తుంది. సో దానికి ఏం చేస్తారంటే బోర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే అమ్మా, మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నామో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా బోర్ కొట్టదు. whenever we have a deviation from the concept, చెప్పి దాని నుంచి పక్కలతో మాట్లాడామనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ లో మన కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చినా అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫాలోడ్ బై ద స్టెప్స్ కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ నుంచి వింటేనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మధ్యలో మాట్లాడేసుకుని అరే మళ్ళీ స్క్రీన్ ఎంగేజ్ చేసి ఇది ఎలా వచ్చింది, అర్థం కావట్లేదు, నో ఇట్స్ రాంగ్, రైట్. ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అర్థం కావట్లేదు, ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్. అండర్స్టాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కిడ్స్ కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ద ఎల్కేజీ క్యాండిడేట్, యూకేజీ, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్, థర్డ్ స్టాండర్డ్ అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అంటే వాడు వినకపోవచ్చు, లేదంటే ఆడుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, అరే బాబు ఏ అంటే ఎలా గీత ఉంటుంది, ఎలా గీత ఉంటుంది, ఇలా మధ్యలో గీత ఉంటుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ అని చెప్తాం, రైట్. బట్ మనందరూ కూడా మెచ్యూర్ క్యాండిడేట్స్, యు ఆర్ విత్ అరౌండ్ 19 years of age and 20 years of age or 15, 18, 19 కదా, వీఆర్ నాట్ కిడ్స్, రైట్. నిజంగా అర్థం కాలేదు, ఫైన్, డ్రాప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అండ్ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టాపిక్. చెప్పేది వినాలం, గాట్ ఇట్. ఎనీ హ్యూమన్ మైండ్ 1 or 30 minutes ఒకటే టాపిక్ అన్నప్పుడు యుల్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్. మనం ఏం చేస్తామంటే డెఫినెట్లీ విల్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్స్, రిఫ్రెష్ కండి. ఆఫ్టర్ బ్రేక్ ఒక 5 minutes or 10 minutes బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ కమ్ ఎట్ 20 minutes or 15 minutes అగైన్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ద సెషన్ యూ లూజ్ సంథింగ్. మళ్ళీ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను, స్టార్టింగ్ మిస్ అయిపోతాను. స్టార్టింగ్ మిస్ అయిపోతే ఆ 1 hour కూడా వేస్ట్ చేయండి వినడం. సో మై రిక్వెస్ట్ for students as well as the coordinators who is handling the session, ask them to come and sit in the classroom by time. If it is a 10 minutes break, that means that's it. 10 minutes ante ఖచ్చితంగా it's a 10 minutes. లేదు 10 minutes నాకు సరిపోవట్లేదు, డ్రాప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, విల్ టేక్ a 15 minutes బ్రేక్. ఈ బ్రేక్ టైంలో నో ఇష్యూ, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ 10 minutes 15 minutes అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 15th minute యూ షుడ్ బి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేసేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి అమ్మా, అగైన్ ఇట్స్ క్లియర్ స్టార్టెడ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్, మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది.
Hope it's clear, everyone. Chat box lo drop cheyandama if it is clear. Hope my voice is clear. Anybody please respond, is my voice is clear? Yes, sir. Your voice is clear. Yeah, done. So if I ask my voice is clear, ఎవరైనా ఒకరు రెస్పాండ్ కన్నాం, ఎందుకంటే నాకు తెలుస్తుంది సమ్ టైమ్ డ్యూ టు నెట్ ప్రాబ్లం స్లో అవ్వచ్చు, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్క్రీన్ విజిబిలిటీ ఆగిపోవచ్చు, స్టక్ ఆన్ అయిపోవచ్చు. అట్ దట్ టైమ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. రైట్, హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Now we'll start the session. First we'll go with the topic called number systems. Number systems. సో నాకు వీలైనంత వరకు ఆ తెలుగు టర్మినాలజీ కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే కొంతమంది తెలుగు మీడియం అంటారు కదా, నాకు తెలిసినంత వరకు డెఫినెట్ గా I'll use the Telugu words also, no issue. Right. And my request to the students of BCom background and biology, geology, please concentrate. ఎందుకంటే మీరు ఆ నంబర్స్ గురించి డీల్ చేసి ఇట్స్ అరౌండ్ 2 years 3 years అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి ఇదిగా అర్థమైపోతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మ్యాథ్స్ దాంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ గుడ్. బట్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బయాలజీ జియాలజీ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. స్లోగానే చెప్తున్నాము. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళకి కొంచెం లైక్ దే ఫీల్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బోర్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మెయింటైన్ అ బుక్ లో రాసుకోవాలి, ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో నేను ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఐల్ గివ్ యూ ఆఫ్ 1 or 2 minutes. సో మీరు బుక్ లో రాసుకోండి. నేను అట్లీస్ట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లం, ఏ ప్రాబ్లం అని కానీ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్వైస్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డన్. రైట్. నెంబర్ సిస్టమ్, దీన్ని తెలుగులో మన సాంఖ్యక శాస్త్రం ఏదని అంటారు. రైట్. సో ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ లో వీల్ డీల్ విత్ సబ్ టాపిక్స్ కాల్డ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్. Divisibility rules, right? And the second one is unit digit values. And the third one is last 2 digits. And the fourth one is trailing zeros. TRAILING. TRAILING, trailing zeros. Got it? And factors and LCM, HCF, LCM and HCF. So all these topics are belongs to number system, right? The first topic is the divisibility rules, and the second one is unit digit values, and the third one is last 2 digits in the expansion, and the fourth one is trailing zeros. TRAILING, trailing zeros, and the fifth one is the factors, and the sixth one is LCM and HCF. LCM and HCF. ఈ టాపిక్స్ ని మనం ఈ నంబర్ సిస్టమ్స్ లో డీల్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? టేక్ డౌన్ దిస్ number systems, and the subtopics in number system is divisibility rules and unit digit values, last 2 digits in the expansion, trailing zeros, factors, LCM and HCF. LCM and HCF. Done. So first of all మనకి ఏం తెలియాలంటే numbers గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. అంటే తెలిసింది numbers. What types of numbers we have? Natural numbers ఉంటాయి, natural numbers,
Generally we'll denote with n. Natural numbers ఏంటి? All countable numbers is called natural numbers. అంటే లెక్క పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెక్క పెట్టాలనుకో మనం ఏం చేస్తాం? సో హియర్ సమ్ చాక్లెట్స్ ఆర్ దేర్. ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయంటే 1 2 3 4 5 5 చాక్లెట్స్ ఆర్ దేర్. That means the number starting with 1, all counting numbers is called number natural numbers. Example ఏంటి? 1 2 3 4 etc. Right? These are called natural numbers. ఇంకోటి ఏంటి మనకి? whole numbers. whole numbers. whole numbers అంటే natural numbers లో మనకి జీరో ఉండదు. whole numbers అంటే along with zero all natural numbers are whole numbers. 0 1 2 3 4 etc. రైట్? సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బేబీ పుట్టిందనుకో, మనం ఏం చేస్తాం అంటే 0 years అంటే 1st month, 3rd month, 9th month, 12th month. Whenever the 12th month is completed, we say that 1 year old baby. And 0 years, 1 year, 2 year, this. So the example of whole numbers is 0, 1, 2, 3, 4, etc. Natural numbers and 1, 2, 3, 4, right? And even numbers. Sorry, Sankhya. Even numbers. Even numbers ante we'll go with the 0, 2, and 4, and 6, etc. So 2 తో divisible అయ్యే నంబర్లన్నీ కూడా we'll call it as the even number. Odd numbers. So odd numbers అన్ని 2 తో divisible కానివి we'll call it as the odd number. 1, 3, 5, 7, etc. Right? ఇవన్నీ తెలిసినాయి. And important numbers in these numbers is prime numbers. దీని చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 1 and itself. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజిబుల్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ ద నంబర్ కాల్డ్ 24. సో ఇది 2లో పోతుందా అంటే, యా డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. అంటే వెన్ యువర్ డివిజిబిలిటీ రూల్ అప్లికేబుల్ కావాలంటే రిమైండర్ వచ్చి 0 ఉండాలి. అంటే ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 12 times పోతుంది. రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు 0. అప్పుడు 2 ఈజ్ కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ ఇన్ 24 అని చెప్తాం. సో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే, a number which is divisible by 1 and itself is called a prime number. 1 and itself is called a prime number. Example తీసుకున్నాం అనుకో, 2 is the only prime numbers. 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number, right? And apart of 2, all the prime numbers are odd numbers. 2, 3, 5, 7, 11, etc. ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. అంటే ఇప్పుడు 2 తీసుకున్నాం అనుకో, 2లో 1 పోతుంది, 2 పోతుంది. ఎస్. అండ్ 3 తీసుకున్నాం అనుకో, 3 divided by 1, 3 times remainder 0. 3 divided by 3, 1 time remainder 0. Whenever we have a remainder 0, 1 is completely divisible in 3, right? So a number which is divisible by 1 and itself is called a prime number, right? మనకి ఇది సరిపోతాయి. అండ్ వి హావ్ rational numbers, irrational numbers ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ దిస్ ఇనఫ్ ఫర్ టుడే. And in natural numbers, whole numbers, even numbers, odd numbers, and prime numbers. ఇప్పుడు if you go the thing with the divisibility rule. Divisibility rule. The divisibility rules. సో డివిజిబిలిటీ రూల్ ఎందుకంటే, క్వశ్చన్ అడగడా అన్న విషయం పక్కన పెట్టేస్తే, ఈ రూల్స్ తెలిసినవి అనుకోమా, ఫర్దర్ గా సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఈ రూల్స్ తెలిస్తే ఫర్దర్ గా సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఎలా ఈజీ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మనకి, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 divided by 4. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? రిమైండర్ ఏంటి అని అడిగాడు అనుకోం. యూజువల్గా ఏం చేయాలి? ఈ 4 3s are it is 12 and 3 ఇలా చేయాలి. Then finally you will get a reminder, right? So finally ఇది చేయడానికి it will take a lengthy process. So దానికి ఏం చేస్తామంటే, ఆ 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే what is the rule అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. Then you will get a very simple. Got it? Let us take a number. A number ఏం తీసుకున్నాం మనం? Here 1 2 3 4 5 6 7 8.
ఈజ్ దిస్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 4 అని. డివిజిబిలిటీ రూల్ తెలిసింది అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్లీ వి సే ద రిమైండర్ ఇస్ 0. Or if it is 9 here, then we can directly say the remainder is 1 అని చెప్పేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ, రైట్? అండ్ మనకి ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ లో ఏ ప్రాబ్లం కూడా చూడంగానే ఆన్సర్ అలా చెప్పలేము. డెఫినెట్ గా దానికి కొంచెం ప్రాసెస్ అండ్ స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? ఆ స్టెప్స్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏమనుకున్నాం, ఫార్ములాస్ ఉంటే ఫార్ములాస్ వాడతాం, లాజిక్ ఉంటే లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా తెలిసిన ఫార్ములాసే, ఎందుకంటే అప్ టు 10th క్లాస్ చాలా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ చదివేసి ఉంటాం. బట్ ఆ గ్యాప్ ఆఫ్ 3 to 5 years ఆఫ్ డ్యూరేషన్ మర్చిపోయి ఉంటాం. జనరల్ గా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే గుర్తుండొచ్చేమో కానీ, అండ్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కానీ బయాలజీ జియాలజీ స్టూడెంట్స్ కానీ మర్చిపోతారు డెఫినెట్ గా, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, కొత్త టర్మ్ ని నేర్చుకోవడం కష్టం కానీ తెలిసిన విషయాల్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజీ అమ్మ. తెలిసిన విషయాల్ని మర్చిపోతే చూడగానే గుర్తొచ్చేస్తారు. సో మనం ఏం చేయాలంటే, ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ అ ఫార్ములా, అక్కడ ఎక్కడైనా ఫార్ములా వచ్చుంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+b² ఫార్ములా వచ్చింది అనుకో, అది పక్కన ఇలా రాసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు టైం పట్టినా పర్వాలేదు. a+b² వాట్ వీ కెన్ రైట్, a² + b² + 2ab ఇలా రాసుకుని యూ హ్యావ్ టు బ్లాక్ ఇట్. సో మనకి ఏముంటుందంటే, ఇట్స్ కాల్డ్ రీకలెక్షన్. మర్చిపోయిన వీటిని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం. అప్పుడు మనకి చదవక్కర్ లేకుండా ఒకసారి రాసుకుంటే ఇట్ విల్ రీకలెక్ట్ ఇట్ అగైన్. సో మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఫార్ములాస్ వస్తే ఎలా ఫార్ములా రాసుకుని బ్లాక్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? అండ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి సింపుల్ గా ఉంటాయి కానీ ఇట్ షోస్ అ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్. ఇది తెలిసిన చెప్తున్నాడు అనుకోకుండా కన్నా, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒక 2-3 చాప్టర్స్ అయిన తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. ఫార్ములా రాగానే ఫార్ములా రాసేసి బ్లాక్ చేసేసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫార్ములాస్ చదివినట్టు అవుతుంది, రైట్? 10 times చదవడం కన్నా 1 time రాయడం ఇది. అంటే రాయడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మా టీచర్ చెప్పారు, ఇలా 10 సార్లు చదవడం కన్నా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుతూ రాయండి. ఇట్ షోస్ అ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద రిమెంబరెన్స్. గుర్తుండడానికి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న టిప్సే కానీ ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ మై రిక్వెస్ట్, పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి, ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్స్ అ రిక్వెస్ట్ అమ్మ. ఏంటంటే, మనం నెంబర్స్ ఆప్టిట్యూడ్ సాల్వ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా వి నీడ్ అ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమై ఉండాలి? ఎడిషన్, అథమెటికల్ ఆపరేటర్స్, ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, టేబుల్స్ and squares, cubes, factorials, ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి. అంటే తెలిసి ఉంటుంది, బట్ ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి సాల్వ్ చేయాలంటే. టేబుల్ అంటే ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ మనకు వచ్చు, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, టేబుల్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి. సో రావడం అనేది డిఫరెన్స్, ఎక్కడ వరకు వచ్చి అనేది క్వశ్చన్, రైటా? సో అట్లీస్ట్ మనకి ఎన్ని వరకు వచ్చంటే 9 టేబుల్ ఎలాగో చెప్తాను, 10 టేబుల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, 11 టేబుల్స్ కూడా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, అండ్ 12th టేబుల్ బిట్ మేనేజ్ చేస్తాం, అండ్ ద 13th టేబుల్ బికమ్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, ఎస్పెషల్లీ జియాలజీ స్టూడెంట్స్ అండ్ బయాలజీ ఎక్కడ వాడు ఉంటారు కదా. చలో మనం ఈ 12 టేబుల్స్ తో మేనేజ్ చేద్దాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక నెంబర్ని చూడగానే అది స్క్వేర్ నెంబరా, క్యూబ్ నెంబరా, ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబరా, లేదంటే స్క్వేర్ కి దగ్గరగా ఉందా, క్యూబ్ కి దగ్గరగా ఉందా అనే విషయం తెలియాలి. సో అట్లీస్ట్ 10 స్క్వేర్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ రోజుకి. 1 square is 1, 2 square is 4, and 3 square is 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటాయి. ఈ రోజు నుంచి రోజుకి ఒక స్క్వేర్ నేర్చుకోండి అమ్మా, ఎక్కువ వద్దు. రోజు నేను అడుగుతాను, నా క్లాస్ అయినంత వరకు నేను అడుగుతాను, రోజుకి ఒక స్క్వేర్ అండ్ ఒక క్యూబ్ నేర్చుకోండి. క్యూబ్స్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ 5 క్యూబ్స్ వరకు కూడా కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటాయి. 1 cube is 1, 2 cube is 9, sorry 8, 3 cube is 27, right? Like 64, 125 ఇవన్నీ కూడా వచ్చండి ఇప్పటి వరకు.
బట్ రోజుకి ఒక స్క్వేర్ ఒక క్యూబ్ నేర్చుకోండి, ఎక్కువ వద్దు. మార్నింగ్ లేవగానే ఒక స్క్వేర్ ఒక క్యూబ్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీకు ఎగ్జామ్స్ అయినప్పటికీ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్క్వేర్స్ ఫర్ 100, 120. ఎవరికి రావాలా 100, 120 స్క్వేర్స్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐక్యూ పెరుగుతుంది, మనకేమవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. టేబుల్స్ బాగా చదువుకోవడానికి అడ్వాంటేజ్ అంటే మైండ్ షార్ప్ ఉంటుంది. అంటే మిగతా వాళ్ళకి షార్ప్ ఉంటుందా లేదా అని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ మా టేబుల్స్ బాగా చదువుకొని ఇది ఉంటే ఐక్యూ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్, స్క్వేర్స్ అంటే ఓకే ఫైన్, టేబుల్స్ అంటే చదువుతాను అంటే దట్స్ అప్ టు యూ, బట్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అప్ టు 10 టేబుల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి. అండ్ మై రిక్వెస్ట్, లెర్న్ స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్. రోజుకి ఒక స్క్వేర్ ఒక క్యూబే చదవండి, పొద్దున్న లేసి చదివి బుక్లో రాసుకోండి. రోజు ఇవాళ చదువు, రేపు ఏం చేస్తారంటే 11th స్క్వేర్ చదువుతాం 121 అండ్ 6th క్యూబ్ చదువుతాం ఎంత 216 అని. సో అప్ టు 11 స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ అప్ టు 11 స్క్వేర్ రాయాలి, 1 క్యూబ్ 2 అప్ టు 6 స్క్వేర్ రాయాలి. రేపు ఏం చేస్తాం 1 to 11 ఆల్రెడీ మళ్ళీ 1 to 12 రాస్తాం, 1 to 7 రాస్తాం. నెక్స్ట్ డే 1 to 13 అండ్ 1 to 8 చూడకుండా రాస్తాం. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ మనకి వచ్చేస్తాం అనమాట. అంటే నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి డెఫినెట్ గా. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా నేను పెద్ద నేర్చేసుకుంటానంటే నో, అప్పుడేమవుతుందంటే బోర్ పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి యాప్టిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్ వస్తుంది అనుకోమా, యూ విల్ గెట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ టు సాల్వ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. రావట్లేదు అనుకో బోర్ పడేస్తుంది, రావట్లేదురా, ఫస్ట్ చేసాం రాలేదు, సెకండ్ చేసాం రాలేదు, క్లోజ్ చేసి బయటికి పోతుంది. రైట్. సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ నుంచి వెళ్ళామనుకోమ్మా, కంటిన్యూస్ ఆల్రెడీ మన బేసిక్స్ అంతా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా త్వరగా ఉంటాం కాబట్టి కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తానే ఉంటాయి. ఎక్కడైనా ఒక డౌట్ వస్తే పక్కన అడగాలి. ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ అనదర్ వెరీ బిగ్ డౌట్, పోస్ట్ మీ ఇన్ ది బాక్స్ సో దట్ I'll explain. Right? And if possible aptitude సాల్వ్ చేసినప్పుడు 4 to 5 మెంబర్స్ సాల్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళ ఐడియాస్ ఒకలా ఉంటాయి. షేర్ ద ఐడియాస్, దెన్ యూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ న్యూ లాజిక్. ఒక పేపర్ ఒక బుక్ తీసుకోవాలి, 4-5 కూర్చోవాలి, సాల్వ్ చేయాలి అండ్ గో త్రూ డిస్కషన్ ఆఫ్ ద ఏ వీటి సొల్యూషన్ ఎలా ఉంది, బి వీటి సొల్యూషన్ ఎలా ఉంది, సి డి. రైట్. సొల్యూషన్స్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా కొత్త థాట్స్ వచ్చినాయా, వాట్ ఆర్ ద థాట్స్ దేర్ అనేది షేర్ చేసుకోండి. రైట్. నౌ వి విల్ గో త్రూ ద టాపిక్ నౌ, డివిజిబిలిటీ రూల్స్. రైట్. డివిజిబిలిటీ రూల్ అంటే ఒక నెంబర్ 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద కండిషన్. 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటంటే దిస్ నెంబర్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్, ఈ షేర్ నెంబర్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 is a even number. సో ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 2 is the given number should be even number. Given number should be even number. For example 175 by 2, 175 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి 2 తో డివిజిబుల్ కాదు. If it is 176, yes, it's an even number, so it is divisible by 2. So the divisibility rule of 2 is the given number should be a even number. Right. And the divisibility rule for 3, for example వాడు ఏం చేస్తున్నాడు 1 2 3 and 4 5 6 అనుకుంది, 4 5 6 అనుకుంది. Is this number divisible by 3 అని అడిగినప్పుడు మొత్తం అంతా సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. ఏం చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఈ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాం. లెట్ us take a small number 123. Is this number divisible by 3 అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 3 తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది అనేది రాంగ్. సో రూల్ ఏంటంటే ఈ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటాం. మనకి ఇక్కడ ఇట్స్ 3 digit నెంబర్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 3 digits, సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 1 + 2 + 3, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. సమ్ 6 వచ్చింది. ఈ సమ్ వచ్చి 3 తో డివిజిబుల్ అయితే the entire number is divisible by 3. If it is not divisible by 3, for example ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది 1 1 2 3 అనుకో, అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది, you will get the sum becomes 7. ఈ 7 అనేది 3 లో పోతుందా, పోదు. కాబట్టి the entire number 1 1 2 3 is not divisible by 3 అని చెప్తారు. So here it is a 6 digit number. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. Result ఎంత, up to here it is 6, 10, 16 and 21. రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది, సమ్ 21 వచ్చింది. 21 లో 3 పోతుందా,
పోతుంది 7 times, రైట్? ఇక్కడ మనకి టేబుల్స్ 3 టేబుల్ రాలేదనుకో కష్టమైపోతుంది. Got it? So at least you have to learn up to 12 tables or 13 tables, it would be fine. So 21 లో 3 పోతుంది అంటే 7 times పోతుంది కాబట్టి, so 21 is a multiple of 3, so that this number 1 2 3 4 5 6 is divisible by 3. So 3 కి divisibility rule ఏంటి? Sum of the digits. So if I say 1 4 5, is it divisible by 3 అని అడిగామంటే 1 plus 4 plus 5, what will get the result? 10. 10 is not a multiple of 3. కాబట్టి 145 is not divisible by 3 అని చెప్తాం. లేదంటే వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ద నంబర్ 145 ఇది ఏ నెంబర్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని అడుగుతాడు. సో ఏ నెంబర్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 3 4 5 ఆప్షన్స్ అనుకో, 2 తో పోతుందా? పోదు. ఎలా తెలుసు మనకి? 2 తో పోవాలి అంటే ద నెంబర్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్ అయ్యి ఉండాలి. అండ్ 145 ఇస్ నాట్ నెంబర్, సో 2 తో పోదు. 3 తో చెక్ చేస్తాం, 3 తో పోతుందా అంటే 3 కి రూల్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. ఇక్కడ సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 plus 4 plus 5, ద సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10. 10 అనేది 3 లో పోతుందా? నో, కాదు. నౌ వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 4? 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి అనేది చేసుకుంటే ఏమవ్వాలి? సే 1 2 3 4 సే 8. ఇట్స్ 5-digit number 12,348. ఇది 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా అని అడిగాడంటే, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు సీ లైక్ దిస్, బై 4 చేయగలుగుతాం. ఏం చేస్తాం? ఈ నెంబర్ 1 2 3 4 8, సో ఇందులో మనం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్స్ ప్లేస్. ఇదేమవుతుంది? టెన్స్ ప్లేస్. ఇది యూనిట్స్, ఇది టెన్స్, ఇది వచ్చి హండ్రెడ్స్, ఇది వచ్చి ఏమవుతుందమ్మా? 1000, అండ్ దిస్ బికమ్స్ 10,000. అండ్ దీని పక్కన ఉంటే 1 lakh, 10 lakhs, అండ్ crore, 10 crores, అండ్ 100 crores. మన ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఏంటిది? యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ 12,348, is this number divisible by 4 అన్నప్పుడు, నాట్ టు టేక్ ఆల్ ద వాల్యూస్, జస్ట్ లాస్ట్ 2 digits పక్కకు తీస్తాము. పక్కకు తీస్తే లాస్ట్ 2 digits ఏమొచ్చింది? 48. అవును, ఈ 48 లో మనకి 4 పోతుందో లేదో చెక్ చేస్తాం, రైట్? 4 12 48 అంటే 4 48 లో 12 times పోతుంది. సో వీ హ్యావ్ రిమైండర్ 0. అవునా? సో 4 12 లో 48 times పోయి 4 రిమైండర్ 0 వచ్చింది. 48 లో 4 పోతుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ లో కూడా 4 డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎంటైర్ నెంబర్ లో 4 divisible అవుతాది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a big number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it's like 7, right? Is this number divisible by 4? What we have to do? ఈ రెండు నెంబర్ని బయట తీసుకొస్తాం. రెండు నెంబర్ అంతా 97/4. అవునా? 97/4 అంటే 97 లో 4 పోదు, రైట్? అండ్ 4 దీని 125 runs కాబట్టి 4 ఇందులో 24 times పోతుంది. 24 into 4 what will get? 96 and we are left with remainder 1. అంతే కదా? 97 ని 4 తో డివైడ్ చేసాం అనుకో 2 times పోతుంది. 8 1 7 దించుకుంటాం, and 4 it is 16, remainder 1. అవునా? సో 97 కి రిమైండర్ ఏమొచ్చింది? మనకి 1 వచ్చింది. ఎప్పుడన్నా రిమైండర్ మిగిలింది అనుకో ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ కావట్లేదు, ఫస్ట్ కండిషన్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ 97 కి ఏదైతే రిమైండర్ వచ్చిందో ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రిమైండర్ వెన్ యూ డివైడ్ విత్ 4. అంటే ఈ నెంబర్ మొత్తాన్ని 4 తో డివైడ్ చేసిన 1 రిమైండర్ వస్తుంది. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 1 2 3 4 1 2 3 4 అనే నెంబర్ ఉంది. దీన్ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అని అడుగుతాడు. రైట్? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 1 2 3 4 ని ఇలా డివైడ్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ టేక్ ద లాస్ట్ 2 digit numbers which is equal to 34 upon 4. సో 4 8s are ఎంత? 32. అంటే ఇందులో 8 times పోయి 2 మిగిలింది. 4 8s are 32. 34 అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి 34 కి ఇంకా 2 మిగిలింది.
సో 34 లో మనకి 2 రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి 1 2 3 4 ఈ నంబర్ లో కూడా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రిమైండర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఈస్. మళ్ళీ ఈ రిమైండర్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రిక్స్ అన్ని యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. Got it? Now, so the divisibility rule for 4 ఏంటంటే you shall have to check with the last 2 digits of the given number. Right, last 2 digits లో చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. Right, if we take a big number, say 1 4 3 2 9, ఎన్ని నంబర్లైనా if it is a 98 divided by 4, ఇన్ని డిజిట్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తాం, 98 బయట తీసుకొస్తాం, ఇది 4 తో చేస్తాం, రిమైండర్ 2 వచ్చింది కాబట్టి ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ విల్ గెట్ అ రిమైండర్ 2. రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి డివిజిబుల్ కాదు. డివిజిబుల్ ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అయితే రిమైండర్ రాదు. గాట్ ఇట్? గుడ్. అండ్ సే ఇంకోటి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 5. 5 తో డివిజిబుల్ అనేది వెరీ సింపుల్. మనకి ఒక నెంబర్ ఉంది, ఇలా నెంబర్ ఉంటే ఇందులో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్స్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ ఇది ఏం పిలుస్తాం, టెన్స్ ప్లేస్. ఆ నెక్స్ట్ ఇది 100 ప్లేస్. అవునా? సో ఈ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఐదర్ 0 ఉండాలి ఆర్ ద నెంబర్ షుడ్ బి 5. ఈ రెండు నెంబర్ లో ఏ ఒక్క నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. ఏ ఒక్క నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ 1 2 3 4 5 divided by 5, is this number divisible by 5? Yeah. Why? Because units place it consists of 5. 5 ఉంది కాబట్టి 5 తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది. So 1 2 3 4 0 by 5. Yes, there is a 0 here. It is also divisible by 5. If it is 1 2 3 4 upon 5, కాదు. ఎందుకంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఏం ఉండాలి, ఐదర్ 0 ఉండాలి లేదంటే 5 ఉండాలి. అపార్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్ ఎనీ నెంబర్ ఉన్నా కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 5. గాట్ ఇట్? రైట్. అండ్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 6. Divisibility rule for 6. Let us take a number 123. Same number తీసుకుందాం. ఈ నెంబర్ 6 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలని కండిషన్ ఏంటంటే 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి అండ్ 3 తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి, 3 కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 కి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే 123 is the odd number. 123 is the odd number. 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే మన కండిషన్ ఏంటి, ద నెంబర్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్. ద నెంబర్ షుడ్ బి ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇక్కడే ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 6. గాట్ ఇట్? If I ask 153, or we'll go to 155 plus 6 and 3, and if we take 252, so there is a number 252. Is this number divisible by 6 అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ 2 తో చెక్ చేయాలి, తర్వాత 3 తో చెక్ చేయాలి. సో 252 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. First condition is satisfied, and you have to check with the second condition 3. మనకి 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. అంటే మనం ఏం చేయాలి, 2 plus 5 plus 2, the result you will get 9. 9 is the 9 divisible by 3 అంటే పోతుంది, ఎందుకంటే 9 వచ్చి 3 మల్టిపుల్ కాబట్టి, రైట్? ఇందులో 3 పోతుంది కాబట్టి 252 is divisible by 6. yes అని చెప్తాం. So what is the divisibility rule for 6? The number should be divisible by 2 as well as 3. 2 తోనూ డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 3 తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి. గాట్ ఇట్? అండ్ 7 ఇప్పటి వరకు మీరు చదివి ఉంటారు, ఎందుకంటే అప్ టు 6 వరకు చదివి ఉంటారమ్మా. 7 అంటే కొంచెం చదివి ఉండదు. సో 7 కి రూల్ ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్. సో సే 343. ఈ నెంబర్ 7 తో అవుతుందా అంటే 343 and you have to divide with 7 and you will get a remainder something. If you have a remainder 0, yes, this number is divisible by 7. If you have a remainder other than 0, any number, it is not divisible by 7. Right? So మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎనీ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్ ఇచ్చినా 2 పార్ట్స్ కింద చేస్తాం. వన్ ఇస్ ద యూనిట్ డిజిట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్. అంటే యూనిట్ డిజిట్ ని సపరేట్ గా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ని సపరేట్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ ఎంత 3, రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఎంత 34.
అవునా? సో ఈ 34 ని దేంట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ ని డబల్ చేస్తాము. డబల్ చేస్తే ఎంత 6 దీంట్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్ రాసుకుంటాం అండ్ దీన్ని దేంట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ ని డబల్ చేస్తాము. డబల్ అంటే ఇంటూ 2 రైట్. 3 డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6 వస్తుంది. ఈ వాల్యూని దీంట్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 28 వచ్చింది. Now we have to check whether 28 is the multiple of 7. అంటే 28 అనేది 7 మల్టిపుల్ అంటే యా ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 4 టైమ్స్ పోతుంది. సో అవుట్కమ్ వచ్చి 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యింది అంటే the entire number 343 is divisible by 7. For example, there is another number 2402. Is this number divisible by 7 అంటే ఏం చేస్తాం? 2 parts కింద చేయబడతాయి. 240 and unit place is 2. దీన్ని డబల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 4 వస్తుంది. మైనస్ చేస్తాం. మైనస్ చేస్తే వాట్ విల్ గెట్ 236 వస్తుంది. 236 వస్తుంది. అగైన్ ఇట్స్ 3 digit నెంబర్. మళ్ళీ కొంచెం ఉంది అనుకోమా. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ ఇంటూ 2 parts. 1 is 23 and దీన్ని డబల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 12. 12 అంటే వాట్ ఇస్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ హియర్? 11. ఈజ్ 11 ఐదర్ మనకి ఈ వాల్యూ 0 రావాలి ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. 7 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. 11 అనేది 7 మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఇది ఇందులో ఈ నెంబర్లో ఎంత 2402లో 7 పోదు. is not a multiple of 7 or 7 not divisible in 2402. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో నెంబర్ తీసుకోండి. 2401 అనేది నెంబర్ తీసుకున్నాం. పోతుందా లేదో చెక్ చేద్దాం. ఎలా చేస్తాం? దీన్ని 2 parts కింద చేస్తాం. 1 part is 240 and other part is 1. 1 ఏం చేయాలి? డబల్ చేయాలి. అంటే 2 అవుతుంది. మైనస్ చేస్తాం అనుకో వాట్ విల్ గెట్? 238 వచ్చింది. అంతే 238. మళ్ళీ ఇది కాంప్లికేటెడ్ కాబట్టి 2 parts చేస్తాం. 1 is 23 and the other one is 8. డబల్ చేస్తే 16. ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసాం అనుకో వాట్ విల్ గెట్? విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ 7. రెండింటిని మైనస్ చేస్తే 7 వచ్చింది. 7 అనేది 7 లో పోతుంది. డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ద ఎంటైర్ నెంబర్ 2401 is divisible by 7 అని తీసుకుంటాం. 2401 is divisible by 7 అని తీసుకుంటాం. Hope it is clear. If you want to go with another thing, say 16807. దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకో ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గో విత్ 1680 ఒక నెంబర్ అండ్ 7 ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం. రైట్. నౌ వీ కెన్ గో విత్ 1680. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? 7 ని డబల్ చేస్తాం. 1680 minus 14. వాట్ విల్ గెట్? 14 అంటే ఏమవుతుంది? 80లో 14 పోతే ఎంత? 10 పోతే 70, 4 పోతే 66. Right? Again, it is a 4-digit number. What you have to go with? 166 and 6 ని డబల్ చేస్తే 12 మైనస్ చేస్తాం. అవునా? What is the result we have? 166 minus 12. 2 lounge 6 చేస్తే you will get left with 4. 6 lounge 1 చేస్తే you are left with 5 and 1. 154. 154 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 7. 22 టైమ్స్ పోతుంది. Otherwise, if you have again a problem, what you will get here? So divided by 7. This is a multiple of 7, right? Otherwise, మనం ఏం చేయాలి? 154 ని మళ్ళీ 2 parts చేయాలి. 15 minus 4 2s are 8. What will get? Remainder 7. If the 7 remainder వచ్చింది, it's a multiple of 7. So the number 116,807 is divisible by 7. Yes. కొంచెం లెంగ్తీ ప్రాసెస్ బట్ అర్థం చేసేసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ 8. 8తో అంటే ఏం చేయాలి? యాక్చువల్లీ 4కి మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటనుకున్నాం? 1 2 3 4 డివైడెడ్ బై 4 అంటే లాస్ట్ 2 digit కి చెక్ చేయమని. అవునా? 34/4 అని చేస్తాం. ఆఫ్ ద సేమ్ రిమైండర్, ద సేమ్ లాజిక్. 8తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే యూ హావ్ టు చెక్ విత్ ద లాస్ట్ 3 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8.
divided by 8. ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 3 digit బయట తీసుకొస్తాము. 6, 7, 8 upon 8. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాం. When it is divisible in this, it is divisible by for the entire number, right? So divisible కాలేదు, it is not divisible. For example, 8 8 is 64, 8 8 is 64, we are left with 3. 38 లో 8 పోదు కాబట్టి it is not divisible by 8 అని చెక్ చేస్తాం, right? Done. So 9 కి divisibility rule ఏంటి? Same as 3. Sum of the digits should be divisible by 9. 1872981. If I ask, is this number divisible by 9? Not required to calculate, just add the digits. This becomes 9 and this becomes 9, 9, 9. 4 9s are 36. 36 by 9. Yes, 36 is a multiple of 9. So this entire number is divisible by 9. Got it? And divisibility rule for 10. Very simple. Units plus 0 ఉండాలి ఖచ్చితంగా, right? Divisibility rule for 11. 11 ఏంటంటే, for example, if we say 121, right? 121 అనే నెంబర్ ఉందమ్మా. ఇది 11 తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏంటంటే odd places. These are called odd places. For example, 1 2 3 4 5 6 7. ఈ నెంబర్ 11 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ ప్లేసెస్. ఇది ఆడ్ ప్లేస్, ఇది ఆడ్ ప్లేస్, ఆడ్ ప్లేస్, ఆడ్ ప్లేస్. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ఈవెన్ ప్లేస్, ఈవెన్ ప్లేస్, ఈవెన్ ప్లేస్. సో 11 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ ప్లేసెస్, సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ ప్లేసెస్ ఇవన్నిటిని సమ్ తీసుకుంటాం. వాట్ విల్ గెట్ హియర్? 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16. And sum of even places, what will get? 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 is 12. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ వచ్చి either it should be a 0 or it should be multiple of 11, or it should be multiple of 11. 0 అన్న అవ్వాలి, లేదంటే multiple of 11 అన్న అవ్వాలి. Then the number is divisible by 11. For example, చూడండి, sum of odd digit ఎంత? 1 plus 1 you will get 2. Sum of ఇది ఈవెన్ డిజిట్ కదా 2. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 0 వచ్చింది. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి 121 is divisible by 11 అని తీసుకుంటాం. Right. If we take another number, say 1331, ఏం చేయాలి? Sum of odd places 1 plus 3 4. Sum of even places 1 plus 3 4. Take a difference. If it is 0, yes, it is divisible by 11. If it is a non-zero, it is not divisible by 11. Got it? Right. And what is the divisibility rule for 12? 12 ఏంటి? అది 3 తో అవ్వాలి as well as 4 తో అవ్వాలి. Then the number is divisible by 12. అంతేగాని 4 తో అవ్వాలి కాదండి, 3 తో అవ్వాలి, 2 తో అవ్వాలి అంటే no, it's wrong. The number is divisible by 3 as well as the number should be divisible by 4. Then the entire number is divisible by 12. Got it? So even divisibility rules already తెలిసినయే, జస్ట్ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే ఫర్దర్ గా మన సొల్యూషన్ సింప్లిఫికేషన్స్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టాపిక్ లో వెళ్తాం. First, we'll go with the factors. Interesting topic. First, we'll go with the factors. So factors అంటే ఏంటంటే యూజువల్ గా మనం మామూలుగా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ నంబర్ సే 12 అనుకుందాం. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఈ 12 ని యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 స్మాల్ నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 into 4 అని రాయొచ్చు. 3 into 4 is 12. సో 3 into 4 దీన్ని 12 ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం. సో ద నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ద స్మాల్ నెంబర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 12 లో 3 పోతుందా అంటే ఎస్, 1 plus 2 is 3, 3/3 రిమైండర్ 0 కాబట్టి పోతుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ లో దానికన్నా చిన్న నెంబర్ కానీ ఆ నెంబర్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అయితే ది స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ బిగ్ నెంబర్, గివెన్ నెంబర్, రైట్? యూజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాస్తాం? ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ 12, ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏంటి? 1 into 12 is 12. ఇంకెలా రాయొచ్చు? 2 నెంబర్స్ ప్రొడక్ట్ లో
2 into 6 is 12. ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు 3 into 4 is 12. 3 into 4 is 12. అంటే 12 ని if you want to take a product of two numbers, a product two numbers product లో రాయాలి అంటే ఈ 3 ways లో రాయగలము, ఇంకెలాగా రాయలేము. either it should be 1 into 12 లేదంటే 2 into 6 or 6 into 2 రెండు ఒకటి, or 3 into 4 or 4 into 3 రెండు ఒకటి. ఈ మూడు విధాలుగా రాయగలం. 1 into 12 or 12 into 1, 2 into 6 or 6 into 2, 3 into 4 or 4 into 3. సో ఈ నెంబర్స్ 12 లో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవుతాయి. నౌ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 ఈస్ 1, 2, 3, 4, 6, 12. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం 12 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి 1 is the factor of 12 అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే 1 12 ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుందమ్మా. 1 12 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 12 టైమ్స్ పోతుంది, రిమైండర్ 0 వస్తుంది. సో రిమైండర్ 0 వచ్చింది అంటే 1 is the factor of 12. అదే 2 చేసాం అనుకో 12/2 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 6 టైమ్స్ పోతుంది, రిమైండర్ 0 వచ్చింది. 3 తో చేసాం అనుకో హౌ మెనీ టైమ్స్, 3 కదా, 4 times, remainder 0. If you go with the 12/4, yeah, 3 times, remainder 0. ఇప్పుడు చూడండమ్మా 12/5 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 2 times పోతుంది, రిమైండర్ 2 వస్తుంది. మనకేం ఉండాలి, రిమైండర్ ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి. అదర్ దాన్ 0 కాకుండా ఏదైనా రిమైండర్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఈ దిస్ నంబర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ 12. 12 అనేది 5 లో పోదు. 12 అనేది 5 లో పోదు కాబట్టి 5 is not a factor of 12. 5 అనేది 12 కి ఫ్యాక్టర్ కాదు. ఇక్కడ 5 రాసామా, రాయలేదు. మళ్ళీ 6 పోతుందా, ఎస్. 7 పోతుందా, పోదు, అందుకే రాలేదు. 8 పోతుందా, 12/8 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 1 టైం పోయి 4 రిమైండర్ మిగులుతుంది. ఇలా రిమైండర్ మిగలకూడదు, మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వాలి. సో స్మాల్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ ది బిగ్ నెంబర్, దెన్ స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అ బిగ్ నెంబర్. ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటారు. గాట్ ఇట్? సో ఏ నెంబర్ కన్నా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయొచ్చు, ఎనీ నెంబర్. గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ వి టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సే 18 అనే దాన్ని ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఏమవుతుంది, 1 into 18, or we can write it as 2 into 9, 18, or 3 into 6, 18. ఇంకేమైనా వస్తాయా, ఇంకే నెంబర్లు పోవు. So what are the factors of 18? We can write it as 1, 2, 3, 6, 9, 18. These are the factors of 18. So ఇచ్చిన నెంబర్ చిన్న నెంబర్లు కాబట్టి if it is like 12 గానీ 10 గానీ 18 గానీ it's just a 2-digit number. In that 2-digit number these are the small numbers. అలా కాకుండా ఒక నెంబర్ పెద్ద నెంబర్ అనుకోండి. For example, if it is 800, or if it is say 1500, or if it is 1548. Ila, when the numbers are big numbers, to find the factors, this method gets complicated. ఎందుకంటే ప్రతి దాంతో చెక్ చేసుకోవాలి. It's a time taking process. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 800 ని తీసుకోండి. 800 ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, 1 into 800 రాయాలి. 800 అనేది ఈవెన్ నంబర్ కాబట్టి 2 into 400 రాయాలి. నా 3 పోతుందా, 3 పోవాలంటే కండిషన్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. అవునా, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ అంటే ఏమొచ్చింది, మనకి 8 వచ్చింది. 8 లో 3 పోదు కాబట్టి 800 3 is not a factor for 800. మళ్ళీ 4 తో చెక్ చేస్తాం, ఏమవుతుంది, 4 into 200. ఇలా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం. ఇంకోటి మధ్యలో ఎక్కడో మర్చిపోవచ్చు, అంటే 6 తో పోతుందా, 6 తో ఎన్నిసార్లు పోతుంది, 7 తో ఎన్నిసార్లు పోతుంది, 8 తో ఎన్నిసార్లు పోతుంది. ఇట్స్ అ వెరీ లెంగ్దీ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే we take an alternate method. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ అ వెరీ లాంగ్ టైం కదా. సో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ద మెథడ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్.
ఆల్రెడీ మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఒక నెంబర్ని 2 స్మాల్ నెంబర్ ప్రొడక్ట్ లోకి స్ప్లిట్ చేయడాన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనుకున్నాం, రైట్? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అబౌట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ద నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 1 and itself. అంటే 1 and itself divisible అయితే ప్రైమ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వి టేక్ దిస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం? ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ ప్రొడక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఒక నెంబర్ ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రొడక్ట్ లోకి స్ప్లిట్ చేస్తాం. యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ద నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 1 and itself. అది చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నాం. అలా కాకుండా ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. ఏంటది? ద నెంబర్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆ నెంబర్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2, ఆ నెంబర్ కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. ఏ నెంబర్ కి అయితే ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో ఆ నెంబర్ ని ప్రైమ్ నెంబర్ అంటాం. లెట్ us take 7. 7 లో 1 పోతుందా? 7 divided by 1 7 times పోతుంది, రిమైండర్ 0. 7 divided by 7 1 టైం పోతుంది, రిమైండర్ 0. ఇది 7 times పోతుంది. సో 2 పోతుందా అంటే పోదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ నెంబర్. 3 పోతుందా అంటే పోదు. 4 పోతుందా? నో. 5 నో. 6 నో. 7 పోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? 7 ని ఏమని రాయొచ్చు? 1 into 7 అనే రాయగలం. ఇంకా నో అదర్ స్మాల్ నెంబర్స్ యూ కాంట్ టేక్ అన్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 7. ఈ రెండు కూడా 7 కి ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్కి వస్తే ఏంటి? ద నెంబర్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ కన్నా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 తీసుకున్నాం అనుకో, 1 into 5 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ద నెంబర్ విచ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ is called a prime number. is called a prime number. So prime factorization అంటే ఏంటంటే, let us go with take an example. Already 12 find out చేసాం. 12 we can write it as 1 into 12 and 2 into 6 and 3 into 4. Now what are the factors of 12? 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor, 4 is a factor, 5 is a factor. Sorry, 5 is not a factor, right? 5 is not a factor, and 6 is a factor, and 12 is a factor. ఇవి 12 factors, right? సో ఇందులో మనని క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు? ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి. వాడు ఒక నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ఆ నెంబర్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్, లెట్ us say this number is n. n అనే ఒక నెంబర్ ఉంది. సో వాడు ఏమడుగుతాడు? ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ n. అంటే n కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వాల్యూ 12 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 1 2 3 4 5 6. హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ 12? 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. So if you consider a number is equals to 18, so we can write 1 into 18 and 2 into 9 and 3 into 6. No other format we can write. Yes. So what are the factors of 18? 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor, 6 is a factor, 9 is a factor, 18 is a factor. Now question and manki, a given number n is equals to 18, then the number of factors of 18 in 1 2 3 4 5 6. 6 factors ఉన్నాయి. Your answer is 6 now, right? Now if n is equal to say 1450, n is equals to 1450, then finding by using this method gets very complicated, and sometimes you'll get a wrong answer even, right? దాని గురించి మనమే అనుకున్నాం, we'll take an alternate method which is called prime factorization. Good. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. మనకి ఏం అడగచ్చు? మేబీ దే మే ఆస్క్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 అని అడగచ్చు, లేదంటే ఇంకోటి కూడా అడగచ్చు. ఏమడగచ్చు? సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12. సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సమ్ అంటే ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. 12 కి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. What are the factors of 12? Already find out just 1 2 3 4 and 6 and 12. ఇవి ఫ్యాక్టర్స్. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ 6. సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనం అనుకున్నాం
12 కి we have a 6 factors. If you add all the 6 numbers, ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసామనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్. అంతే కదా, యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, సమ్ అంటాం. అంటే ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ ఎంత వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 ఎంత వస్తుంది? 12 plus 6 is 18, 18 plus 4 is 22, 22 plus 2 is 24, 24 plus 3 is 27, plus 1, you will get the value 28. Second question, sum of factors of 12. అంటే ఫ్యాక్టర్ 12 కి వచ్చి మనకి ఏం తెలుసు, there are 6 factors. If you add all the 6 factors, what will get the sum? Sum ఎంత అంటే the answer is 28. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, ఏంటది? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 అంటే ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? సమ్ అంటే యాడ్ చేయడం, ప్రొడక్ట్ అంటే మల్టిపుల్ చేయడం. అంతేనా? ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి? 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? 1 is a factor, 2, 3, 4, 6 and 12. రైట్? సో ప్రొడక్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఆల్ దీస్ నెంబర్స్, వాట్ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్? మనకు 12 తీసుకుంటేనే యూ విల్ గెట్ అ బిగ్ నెంబర్. ఎందుకంటే 12 into 6 and 6 into 4 and into 3 into 2 into 1, you will get a big number. Anyway, 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 12, you will get 1728 result. అంటే ఓన్లీ 12 కి తీసుకుంటేనే we have a result of 1728. అలాంటిది if you take a big number, consider 600 or 1450 అన్నప్పుడు finding number of factors is a big task, and sum అనేది కూడా ఇంకా టాస్క్, and the product is very big task. మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయలేము, చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైం. రైట్? సో అప్పుడు మనమే అనుకున్నాం, వీ కెన్ గో విత్ ద మెథడ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసిందనుకో, వీ కెన్ ఫైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబర్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? రైట్. లెట్ us టేక్ a same example 12. 12 తీసుకుందాం. 12 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 12 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కదా, సో 12 తీసుకుంటాం. ఇట్స్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ లో కాబట్టి 2 డివైడబుల్ అవుతుంది, 2 డివిజిబుల్ అవుతుంది. రైట్? సో 2 ఎందుకు 2 తో చేస్తున్నామంటే 2 ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్. 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. మనం ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్ తోనే డివైడ్ చేయాలి, వీటితోనే చెక్ చేయాలి. ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్ తీసుకోకూడదు. ఇందులో నేర్చుకోతుంది 6. అగైన్ ఈవెన్ నెంబర్, గో విత్ 2 3 times. నౌ 2 won't go in 3. 2 అనేది 3 లో పోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఉంటే దాంతో చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? 3. 1 time పోతుంది. రైట్? సో 12 ఎలా రాయొచ్చు మనం? 2 into ఇంకో 2 into ఇంకో 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. అంతేనా? 2 2s are 4, 4 3s are 12. రైట్? సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2 into 2, we can write it as 2 square into ఇక్కడ 3 power 1. This is called the prime factorization of 12. Prime factorization of 12. 12 కి prime factorization అంటే ఇది. రైట్? ఎందుకంటే 12 మనం 4 into 3 అని కూడా రాయొచ్చు. 4 into 3 is equals to 12. అంతేనా? 4 into 3 is equals to 12. Of course, 12 4 into 3 అని కూడా రాయొచ్చు. బట్ ఈజ్ దిస్ అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 12? ఇది 12 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషనా? నో. ఎందుకని కాదు? ఇక్కడ 4 అనేది ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. సో మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఏ పవర్ m ఉందనుకోమా, దీనిని ఏం చదువుతాం అంటే పవర్ అని చదువుతాం, అండ్ ఏమంటే బేస్ అంటాం. రైటా? సో ఏ పవర్ m అనే వాల్యూ ఉంటే m is called a power and a is called a base. ఇక్కడ మనకి ఈ నెంబర్ తీసుకుంటే ఏముంది? 2 square into 3 power 1. సో when you're dealing with the prime factorization, ఈ బేస్ వాల్యూస్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఎందుకంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 4 power 1 into 3 power 1 అని రాయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ 12. బట్ 2 square into 3 power 1, దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 12. ఎందుకని? ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ 2 ఈజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ 3 ఈజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. గాట్ ఇట్? మళ్ళీ చెప్తాను చూడమ్మా. 12 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా రాస్తాం?
You have to take a 2. Why we are taking 2 here? 2 ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఇచ్చిన నెంబర్ 12 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్లో 2 పోతుంది. ఎన్ని డేస్ పోతుంది? 6 టైమ్స్ పోతుంది. మళ్ళీ గో విత్ 2 హియర్ 3 టైమ్స్ పోతుంది. నా 2 అనేది 3లో పోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఉంటే అది తీసుకుంటాం. 2 తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్ ఏముంటుంది మనకి? 3 ఉంది. ఎన్ని డేస్ పోతుంది? 1 టైం పోతుంది. సో 12 ఏమని రాయొచ్చు? 2 into 2, 2 into 3 అంతేనా? 2 into 2 into 3. 2 2s are 4 and 4 3s are 12. Yes, we can write it as 2 square into 3 power 1. ఇలా రాస్తాం. This is called a prime factorization of 12. For example, if we have like 50 అనుకుందాం. ఇప్పుడు 50 prime factorization ఎలా చేస్తాం? First you take 2. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 25 టైమ్స్ పోతుంది. Now 25లో 2 పోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఏదంటే అది చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏమి ఉండాలి? 3 ఉంది. 3 25లో పోతుందా? పోదు. వై? బికాస్ సమ్ అనేది 7 వచ్చింది. 7లో 3 పోదు కాబట్టి 3 పోదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? 5. అవునా? 5 25లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 5 టైమ్స్ పోతుంది. అగైన్ ఇట్ ఇస్ a 5. యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ 5. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 1 టైం పోతుంది. అవునా? నా 15 ఏమని రాయొచ్చు? 5 into 2 is 10. 10 into 5 is 50. సో 15 మనం 2 into 5 into 5 అని రాస్తాం. 2 into 5 into 5. So what is the prime factorization here? 2 into 5 square. 2 power 1 into 5 square. This is the prime factorization of 50. So ఏ నెంబర్ కన్నా prime factorization చేయొచ్చు. Got it? Now ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి? How many factors are there for 12? Number of factors కావాలి. So prime factorization find out చేస్తాం. Now the prime factorization is 2 square into 3 power 1. 2 square into 3 power 1. Right? Prime factorization వచ్చిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక నెంబర్ ఎలా ఉందమ్మా? a power x into b power y అనుకుందాం. సో ఇందులో దీనికి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. ఈ పవర్ ఎంత ఉంది? యాక్చువల్లీ ఎక్స్ ఉంది. ఎంత ఉంటే దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ పవర్ ఇది ఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్ ప్లస్ 1 అండ్ ఈ పవర్ ఎంత ఉంది? వై ఉంది. ఎంత ఉంటే ఏ నెంబర్ ఉన్నా దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. వై ప్లస్ 1 ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాము. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. చూడండి, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. దీన్ని దీంతో కంపేర్ చేద్దాం. 2 square, right? And it is 2 square into 3 power 1. ఏం చేయాలి? ఈ పవర్ ఎంత ఉంటే దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 plus 1. ఇక్కడ 4 ఉంటే 4 plus 1. 10 ఉంటే 10 plus 1. x ఉంటే x plus 1. సో 2 plus 1 ఎంత? You will get 3. ఈ పవర్ ప్లస్ 1, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1. You will get 2. Take a product. What will get? 6. ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట 12కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. వేర్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వినండి ఒకసారి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. 12కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏంటి అంటే 2 square into 3 power 1. 2 square into 3 power 1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద పవర్ ఈజ్, ఈ పవర్ ఎంత ఉంటే దానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 plus 1 you will get 3. 1 ఉంది కాబట్టి 1 plus 1 you will get 2. Take a product, then you will get 6 factors. 12కి 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదే 18 తీసుకున్నాం అనుకోమా. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ 18? 18 ఎలా రాయొచ్చు? 2 into 9. అవునా? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏంటి? 2 power 1 into 9 ఏమని రాయొచ్చు? అగైన్ 3 square. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? పవర్ ప్లస్ 1, 1 plus 1 you will get 2, and 2 plus 1 you will get 3. Take a product, then you will get 6 factors. Again 18 కి కూడా 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. 18 ఏమని రాయొచ్చు? 1 into 18, 2 into 9 and 3 into 6. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. So when you using a method of prime factorization మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని తెలియక్కర్లేదు. ఈ 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని తెలియక్కర్లేదు. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని తెలియకపోయినా ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్,
but we can find how many factors are. ఆ నెంబర్స్ ఏంటో తెలియకపోయినా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Got it? So the first task is completed. Number of factors of n. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నో 10 నెంబర్ తీసుకుందాం. n is equals to 600 తీసుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, 600 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనే కదా క్వశ్చన్. సో ఫైండ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 600. ఫైండ్ ఎలా చేస్తాం, 600 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, సో 2 తో చెక్ చేస్తాం. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 300 టైమ్స్ పోతుంది. అగైన్ గో విత్ 2, ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 150 టైమ్స్ పోతుంది. అగైన్ గో విత్ 2, ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 75 టైమ్స్ పోతుంది. నౌ 2 అనేది 75 లో పోతుందా, పోదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఉందో అది దాంతో చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి, 3. 75 లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 25 టైమ్స్ పోతుంది. నా 3 అనేది 25 లో కూడా పోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూ హావ్ టు టేక్ ది నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ దాట్, 5. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది, 5 టైమ్స్ పోతుంది. మళ్ళీ 5 ఉంది కాబట్టి 5 పోతుంది, 1 టైం పోతుంది. Got it? Now 600 ని ఏమని రాయొచ్చు, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 and to 5. You will get 600. Got it? So this we can write it as 2 cube into 3 power 1 into 5 square. This is the prime factorization of 600. ఎందుకంటే 2 into 2 into 2, 2 cube. రాసామా, 3 ఒకటే ఉంది కాబట్టి 3 power 1. 5 into 5, 5 square. 5 2 times ఉంది. అంటే 2 వచ్చి 3 times ఉంది, 3 వచ్చి 1 time ఉంది, 5 వచ్చి 2 times ఉంది. This is called the prime factorization of 600. What is the value? 2 cube into 3 power 1 into 5 square. సో మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వచ్చింది. ఒక నెంబర్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వచ్చింది అనుకో అమ్మ, దానికి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. రైట్? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఈ పవర్ కి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం అంతే. 3 + 1 వాట్ విల్ గెట్ 4. ఈ పవర్ కి ఒకటి యాడ్ చేస్తాం, 1 + 1 వాట్ విల్ గెట్ 2. and add 1 to this power, what will get, 2 + 1 you will get 3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. 4 2s are 8, 8 3s 24. So 600 consists of 24 factors. 600 consists of 24 factors. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఈ వాల్యూ చేసినప్పుడు చాలా అక్యురేట్ గా చేయాలి. సింప్లిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అక్కడ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. రైట్? ఎనీ నెంబర్, ఏ నెంబర్ కన్నా మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 తీసుకోండి. 7 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏంటి, 7 power 1. అవునా? ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే పవర్ +1 యాడ్ చేయాలన్నాం. సో 1 + 1 వాట్ విల్ గెట్ 2. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 7 కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి, 1, 7. సో వీ కెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబర్ కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. రైట్? సో లెట్ us take another example. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా. సో ఇది కాపీ చేసుకున్నాం. బెటర్ టేక్ దీస్ వాల్యూస్ ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో విత్ ద థింగ్. ఫస్ట్ మాన్యువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 12 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ 18 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. టేక్ ఇట్ డౌన్. రైట్? 12 ని యూజువల్ గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా రాస్తాం, హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 into 12 is 12 and 2 into 6 is 12, 3 into 4 is 12. ఇంకేమైనా రాయగలమా, రాయలేము. సో ఏం చేస్తాం, ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor, 4 is a factor, 6 is a factor and 12 is a factor. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ నౌ just a minute. రైట్? సో ఇవన్నీ ఒకసారి ఆ నోట్స్ తీసుకున్నామా.
నోట్స్ తీసుకుని అండ్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెషన్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగా స్టడీగా చెప్పామా. ట్రై టు ఫాలో ద సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక పింగ్ మీ ఆన్ దిస్ చాట్ బాక్స్, ఆర్ మనకి ఎలాగ డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. అండ్ దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఫైండింగ్ ది ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? సో కొన్ని కాలేజెస్కి దే హ్యావ్ అకాడమిక్ సెషన్స్, సో దట్ టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ 10 minutes. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్. మిగతా కాలేజెస్తో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం సేమ్ టాపిక్. అండ్ ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి కంటిన్యూషన్ క్లాస్ చెప్పిన ఇప్పుడు 11 o'clockకి దే లెఫ్ట్ అవుట్ ద సెషన్స్ కదా, వాళ్ళకి అగైన్ విల్ రిపీట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్. దీని తర్వాత ఏమైతే చెప్పామో మళ్ళీ వాళ్ళకి లాస్ట్లో చెప్తారు. సో డోంట్ గెట్ వరీడ్ అబౌట్ ద అంటే లివింగ్ సెషన్. మిగిలిన రిమైనింగ్ సెషన్ గురించి టెన్షన్ ఏం అక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం కదా, రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్ 3 క్వశ్చన్లు కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. Got it? Hope you understand. And okay, fine. ఎవరైనా కాలేజెస్ అకాడమిక్స్ వెళ్ళాలి అంటే యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సునీల్ సార్. ఓకే, మనకు ఈ 9:30 to 11 సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి. మీరు కంప్లీట్ ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యే ముందు ఒకసారి నేను ఈ చాట్ బాక్స్ లో ఒకటి చేశాను గూగుల్ ఫామ్. మీ స్టూడెంట్స్ తర్వాత కాలేజ్ స్పాక్స్ కూడా ఇది గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. కాలేజ్ స్పాక్ గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తేనే మనకు అటెండెన్స్ అనేది వస్తుందండి. సో 9:30 to 11 o'clock వాళ్ళు గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి తప్పనిసరిగా. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ కేమ్ టు నో దట్ అటెండెన్స్ ఈజ్ టేకెన్ కన్సిడర్డ్. సో ఏమైనా దీంట్లో డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. నేను ఒకసారి సుగుణజీ ఒకసారి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జస్ట్